J'ai toujours été fidèle à mes valeurs d'altruisme, d'honnêteté. Et puis, j'ai toujours gardé en moi cette curiosité, cet émerveillement devant les gens que je rencontre et devant les paysages que j'admire. My philosophy of my job is actually the same thing that I wrote in the letter when I wanted to become a midwife, the letter to the school, that I feel very passionate about helping women to discover their own strength. And I think birth is the most beautiful gift to women to accomplish that, to discover their own strength, especially when they haven't found it yet earlier in life. But isn't that funny? Everything is, if you do it with passion and find your niche and go for it. It always seems to work out in some way. C'est ma mère, c'est Monique. Monique ou Akaniki comme on l'appelle. On l'appelle Niki, Niki Zung. Ouais, c'est ma mère là, le rayon de soleil. Comme je dis tout le temps, je mets ma mère avant Dieu, s'il y a un Dieu. Et j'aime ma mère profondément et ça a été et ça a encore aujourd'hui tous les jours l'inspiration. I was very successful on screen for many years actually, done lots of mainstream programmes like Watchdog, Holiday, UK's Worst, Watchdog Value for Money, all of the really flagship programmes and Black Britain. And at the height of my career, I had 2 children, I was a single parent and 2 young children. And I did have a great support system in their grandma, but I realised that I didn't really know where they were. You know, I was so busy going in and out the door like a revolving door. Sometimes I'd have them on relay, you know, with people looking after them. And I remember one day I actually forgot where they were. You know, I was like, okay, who's got my children now? You know, kind of which person's got them? And then also I was up in the middle of the night to go to a shoot, and I remember my son getting up. He was very young, he was about 2, and he was sort of rubbing his eyes in the middle of the night, and I had to get him someplace to go because I couldn't afford to have live-in care. And he just said, "Mummy, where are we going today?" You know, and I just thought, I can't do this to my children anymore. Je crois que ce qui a été important, en tout cas ça a été un ressenti quasi immédiat, j'ai su que cette maladie ne serait pas qu'une parenthèse dans ma vie. J'ai su presque immédiatement, d'une part que c'était pas juste la fatalité, qu'il y avait quelque chose derrière. J'ai su que ça changerait ma vie. When we premiered our first short film, we decided to create an event and bring other emerging women filmmakers together. So we had 5 different short films by emerging women filmmakers, and we called the event Bird's Eye View. And once we'd done that and we marketed it and we sold out and there was a huge buzz around it and a big kind of demand for more of the same really. I think then I kind of fell in love with the idea and realised what it could become and how much bigger it could become and how bigger it could become as a festival and a different kind of platform for women. La première fois que je suis arrivée, j'ai découvert un monde qui m'était complètement inconnu, une école au milieu de bars, des enfants qui vivaient dans des conditions difficiles et affectivement et financièrement. La majorité des parents étaient au chômage, des enfants qui étaient placés dans des centres d'accueil, des problèmes de drogue, de violence. Ça a été pour moi comme un rêve qui s'écroulait parce que je voyais un peu mon métier de manière utopique. Ça a été difficile d'aider ces enfants et en même temps une vraie mission. Et c'est quelque chose qui m'a remplie. En fait, il sortait ses poubelles, c'était mon voisin. Puis je voyais des articles de presse sur lui et il parlait d'un voyage en Inde où il avait assisté à un mariage et rentré de ce voyage, il avait fait sa chambre en 1001 nuits et je m'étais dit que c'était un homme fantastique, d'un romantisme détonnant. Et à ce moment-là, moi j'étais avec un philosophe qui était plutôt mélancolique et qui vivait la nuit, on n'était pas en rythme. Et puis Grégoire, je le voyais très actif, un homme d'action, un homme passionné. Donc voilà, on s'est rencontrés, j'étais folle de lui, on s'est beaucoup adorés. At the beginning I was scared of this emotion, I was scared of the stigma, I was scared that people would think different things about me, that my family would be very disappointed in me and all these things, but I also was convinced that it's not wrong.
I was convinced that this love is just as beautiful as a love between a man and a woman. Pour moi, une maman, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais compter dans le sens, voilà, être là, quoi. J'aimerais vraiment être là pour mes enfants et puis j'aimerais voir grandir ma fille, la voir avoir des enfants et puis devenir une grand-mère. Et voilà, j'ai envie vraiment d'avoir une relation, on peut dire un peu normale, mais vraiment j'ai envie de créer un lien très très fort avec mes enfants. Il y a une autre difficulté dans notre cas, puisque si c'était simple, ce serait pas marrant, c'est la mixité religieuse, puisque Franck est de confession juive et moi de confession rien du tout. Donc voilà, mais mon athéisme implique une grande tolérance vis-à-vis de toutes les religions. Donc, étant donné que sa religion fait partie de ce qu'il est et que j'aime ce qu'il est, j'estime que c'est pas un problème, c'est juste une qualité. I worked with an architect who developed urban furniture that works as signage, but also as spaces to experience the brand and to be an interface between the communication and the physical space. And together with a product designer who just did a project for Viktor and Rolf, who designed fantastic merchandising, very tactile, very real products with a lot of heritage. And together with that, we also presented a concept of how digital media play a role in how to navigate in that city. Notre travail avec des designers graphiques, et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant, c'est d'arriver à créer... Ça commence avec un logotype, mais c'est bien plus qu'un logotype, hein. C'est le logotype appliqué sur tous les supports, c'est d'arriver à créer une identité visuelle qui est juste par rapport à qui l'entreprise est, c'est-à-dire qui traduit graphiquement qui elle est, qui exprime ses valeurs, qui est pertinente, qui est pérenne, qui va durer longtemps, qui ne suit pas la tendance, qui est un signe unique, fort, qui peut même émouvoir, toucher, intéresser, interpeller. Donc ça, c'est un enjeu. Donc pour dire qui elle est, et après, c'est aussi accompagner sa transformation, c'est-à-dire que la préparer pour l'avenir. One evening I was having dinner in The Hague with the female chairman of our political party and some cabinet ministers, and all of a sudden one of the ministers was called to the telephone. We had no mobiles in those days, and when she came back, then she said, Van Acht, the minister, is going to close down the abortion clinic Bloemenhove. So I dropped my spoon in the tomato soup and ran off in my little car to go to Bloemenhoven, and at that same moment there were women coming from Amsterdam because it's close to Amsterdam. And the man of the minister who was trying to seal the rooms where the actual procedure took place, they unlocked the seals, the man went off, all the women came to Bloemenhoven. We stayed there for about a week or 10 days. And then there was a political agreement that they wouldn't close the clinic. And then finally, after some period of time, we had a good abortion law in Holland. The message of Tommy Hilfiger was all about arts, entertainment, fashion, and it was more fun. It was, I think, a different kind of party than what usually happens in Milan, because you have so many Italian brands that are very super fashion and very strict, and you have those parties, but you can't really move, and it's all about the image and stuff. And with Tommy Hilfiger, we really didn't want to do that. We wanted to invite young people, have a good time, and it was all about fun, just having a really good time. So we were careful about who we invited, so different kinds of group, obviously as well, press and opinion leaders, etc. But just to make sure there's the right energy, and a lot of staff from Amsterdam came over just to bring that spirit of let's just have a good time. So, you know, the band was all about fun, and the nightclub was fun, and the drinks and the food. It's just the whole atmosphere was quite different from a usual party in Milan, I think.